Good morning, students. Now we are going to discuss the answers for part C questions of November 2015 University question. So the 20th question in part C is describe the major components of a computer system. So the internal architecture design of computer differs from one system model to another, and the major components of the computer system are four types. Number one is input unit, and number two is output unit, third one is storage unit, and the last one is control unit. So the first we will discuss about the input unit. Data and instruction must enter the computer system before any computation can be performed on the applied data. The input unit that links the external environment with the computer system performs the task. So in the input unit it will ask, it is acting as a interface. அது வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அவுட் சைட் என்விரான்மெண்ட்க்கும் இன்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்க்கும் அது வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸ். சரியா? ஸோ இன்புட் யூனிட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த இன்புட் டிவைசஸ் லைக் கீபோர்ட், மவுஸ், etc. So next, using the input unit only, we are inputting all the data into the computer. So the second component is output unit. The job of an output unit is just the reverse of the output unit. It applied information and the results of computation to the output world. So it acts as a interface, output interface between the external environment and the internal environment. So output unit consists of all the output devices such as monitor, printer, scanner, etc. So whatever output is created by the computer system, it will be displayed using the output unit, such as the monitor, using which the user can view it. So the output unit performs the three basic works. It accepts the results produced by the computer. That's the first one. And second one is it converts these coded results to human acceptable form. And the third work is it supplied the converted result into the outside world. So these are all the works done by the output unit. And next one is as the third one, we are going to discuss about the storage unit. So storage unit is used for storing all the data what we are entering inside the computer. So it provides space for storing data and instructions, space for intermediate results, and the space for the final results. In short, the storage unit will perform the following activities. The first one is all the data to be processed and the instruction required for processing. And number two, intermediate results of processing. And third one, final results of processing. So everything will be stored inside the storage unit. And the last one we are going to discuss is about the control unit. So the control unit will control all other units of the computer system. The input devices knows that it is time for it to feed data into the storage unit. The ALU knows what should be done with the data once it is received. Final results are sent to the output devices and not the intermediate results. So the control it obtains instructions from the program stored in main memory. That is the first work. Interprets the instructions and issues signals that causes other units of the system to execute them. So இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா main work done by the control unit. So processor is called the brain of the CPU. அது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். Processor will control all other components in the computer system, but control unit will control it is having the capacity to control the processor using the control signals which it generates. So that's the first question. We are completing the 20th question. Now we are going for next 10 mark question in part C. It is 21st question. Part is RAID. Describe the 7 RAID levels in detail. So RAID பற்றி கேட்டிருக்கான். First we will see about what is the expansion for RAID. So redundant array of independent disk. ஸோ அதான் வந்து RAIDோட எக்ஸ்பென்ஷனா. ஸோ இங்கே RAIDில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 7 லெவல்ஸ் இருக்குது. ஸோ RAID 0 வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு RAID 6 வரைக்கும் வரும். ஸோ RAID 0 to RAID 6 வந்து RAID 7 லெவல்ஸ் இருக்கும்.
ஓகேவா. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா RAID எம்ப்ளாய்ஸ் த டெக்னிக் ஆஃப் டிஸ்க் மிரரிங் ஆர் டிஸ்க் ஸ்ட்ரிப்பிங் அப்படின்ற டெக்னிக் இருக்கும். மிரரிங் வில் காப்பி identical டேட்டா இன்டூ மோர் தென் ஒன் ட்ரைவ். ஸ்ட்ரிப்பிங் பார்ட்டிஷன்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் ஸ்ப்ரெட் டேட்டா ஓவர் மல்டிபிள் டிஸ்க் லைவ்ஸ். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா RAIDோட இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகேவா. இதில் வந்து we are using RAID controller. RAID controller என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா it is a device used to manage hard disk drives in a storage array. It can be used as a level of abstraction between the OS and the physical disks. ஸோ அதான் வந்து RAID கண்ட்ரோலோட கான்செப்ட்டு. இப்போ RAID லெவல்ஸ்க்கு வந்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு we are starting with RAID level 0. ஸோ the RAID level 0ல பார்த்தீங்கன்னா the configuration has stripping but no redundancy of data. இதில் வந்து ஸ்ட்ரிப்பிங் இருக்கும், டேட்டா ரிடண்டன்சி இருக்காது. இட் ஆஃபர்ஸ் த பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பட் இட் நாட் ப்ரொவைட் ஃபால்ட் டாலரன்ஸ். ஸோ அதான் வந்து RAID 0ஓட கான்செப்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going for RAID 1. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு டயக்ராம்ஸும் இருக்கும். RAID கண்ட்ரோலர் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ RAID லெவல்ஸு. இப்போ RAID லெவல்ஸ்னு வரப்போ RAID லெவல் 1 வரும். ஸோ இதான் வந்து RAID லெவல் 1ஓட டயக்ராம். அது RAID லெவல் 0ஓட டயக்ராம். ஸோ என்ன இருக்கும், லெஃப்ட் சைடு டிஸ்க் 1 இருக்கும், அப்புறம் வந்து ரைட் சைடில் டிஸ்க் 2 இருக்கும். கான்ஃபிகரேஷன் ஸ்ட்ரிப்பிங், இட் ஹாஸ் நோ ரிடண்டன்சி. இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்த கான்செப்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து RAID லெவல் 1. ஸோ RAID லெவல் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ known as disk mirroring. ஸோ மிரரிங் கான்செப்ட் இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம். த கான்ஃபிகரேஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் 2 drives that duplicate the storage of data. ஸோ இதுதான் உங்கள் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் என்ன நடக்கும். இதுதான் வந்து டிஸ்க் மிரரிங்கு. ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும்னா மிரரிங்கில் வந்து காப்பி பண்ணி போட்டு வச்சோம்னா ஒரு டிஸ்கில் வந்து டிஸ்க் 1ல் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சிடென்ட்ஸாக லாஸ் வந்துச்சுன்னா டிஸ்க் 2ல் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going for disk 2, RAID 2. ஸோ இதோட இது வந்து டயக்ராமில் பார்க்கலாம் நீங்கள் RAID 2ஓட டயக்ராமு. த கான்ஃபிகரேஷன் யூசஸ் ஸ்ட்ரிப்பிங் அக்ராஸ் டிஸ்க். ஸ்ட்ரிப்பிங் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், நிறைய டிஸ்க் யூஸ் பண்ணுவோம். அது டயக்ராமில் பார்த்துக்கலாம். வித் சம் டிஸ்க் ஸ்டோரிங் எரர் டிடெக்ஷன் அண்ட் கரெக்ஷன், அது வந்து ECCன்னு சொல்லுவோம். RAID 2 ஆல்சோ யூசஸ் இன் டெடிகேட்டட் ஹேமிங் கோட் ப்ரையாரிட்டி. அதுலேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதை. சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து RAID 3. The technique uses stripping and dedicates one drive to storing priority information. The embedded ECC information is used to detect errors. ஓகேவா. ஸோ அது வந்து டயக்ராமில் பார்க்கலாம் என்ன கான்செப்ட் RAID 3க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து since an IO operation addresses all the drives in the same time, RAID 3 cannot overlap IO. For this reason, RAID 3 is best for single user system with long record applications. So that's the RAID 3 concept. Next we are going for RAID 4. So diagram la RAID 4 concept ninga paakalam. This layer uses large strips வந்து யூஸ் பண்ணோம், which means user can read records from any single drive. Overlapping வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஆல்ரெடி required to update the priority device. ஸோ அதான் the disk 4ஓட கான்செப்ட். Next we are going for disk 5. This level is based on parity block level stripping. இங்கே வந்து parity block level stripping அப்படின்ற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். டயக்ராம்லேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அது. சரிங்களா. அது டயக்ராம் வந்து இங்கே இருக்குது. With a disk, when a disk fails, it can take a long time to rebuild a RAID 5 array. இதான் வந்து RAID 5ல இருக்க drawback. Next on the last we are going for this RAID 6. The technique is similar to RAID 5. ஸோ மேலே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா RAID 5, அதே மாதிரி தான் RAID 6ம். But it includes a second parity scheme distributed across the drives in the array. ஸோ அந்த பேரிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், அந்த இருக்க 5 ட்ரைவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 5 டிஸ்க், அந்த டிஸ்கில் வந்து என்ன ஆகும், டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும். அந்த கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க. However, the data protection comes at a cost. RAID 6 array often have slower write performance than RAID 5 arrays.
ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த ரெய்டோட லெவல்ஸ் 0 to 5 பார்த்தீங்கன்னா ரெய்டு 6 லெவல்ஸ் இருக்கும். அது கான்செப்ட் தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம். சரியா?